Or reason why I'm doing research as a scientist in order to clarify human brain or mental system is that the robot is a kind of a totally quantitative system. Okay, all the robot mechanism can be drawn in an assembly drawing, so very quantitative system, and also the robot is totally controlled by computer. Computer program is logical thing. So the robot express something. So total motion or total behavior of robot can be expressed by numerical numbers. That's a very important part. The robot's eye has a color CCD camera and 2 eyeballs. The robot can always coordinate the eye motion and the head motion at the same time. This is called vestibular ocular reflex. That's a very basic human reflex function in order to arbitrate between the eye motion and the head motion. We put some kind of touch sensors on the face of the robot. So if you touch the robot can feel the touching. And especially this robot recognizes 3 different touching manners: push, hit, throw. By using those different sensations, the robot projects all the sensation to the robot's mind space, which is programmed in the robot computer. Then robot finally decides what kind of emotion the robot should have. After that, robot express some kind of emotion, such as angry, such as happiness, such as surprise. It's totally depend on the sensations from outside. This robot has a smelling sensation by using 4 different type of gas sensors. The total capacity of the lung is about the same as a human adult. So in order to smell, the robot has to always breathe while moving. I believe that those human robots shouldn't have totally human-like shape, because if the robot is so similar to human, it becomes some kind of a dangerous feeling about those robots. However, this is enough for all the human to recognize this is a human-like robot. For example, in order to communicate with other people, so the communicability or efficiency of communication is totally based on humans' emotion. In a sense, the robot's mind can be said as a scientific mind, not a mysterious mind.
In relation to emotion, I would want to establish a very big difference between the simulation of and the experience of. So I don't have any problem with the idea. And in fact, it's obvious that you can make a robot with eyes and mouths and a certain body do things that appear like fear or sadness or happiness or angry or anger. But it's very unlikely that the feeling that results from that emotion would be accomplished unless we would have this filter of our body on the one hand and the filter of our somatosensing maps in the brain on the other, so that we could really reach feeling. So mimicking emotion is one thing. I think it's within reach. Mimicking human feeling, I think, is actually out of reach. Or even if we could, again, draw towards something like that in a very virtual, represented way. Dieu a fabriqué notre corps comme une machine et a voulu qu'il fonctionne comme un instrument universel, opérant toujours de la même manière selon ses propres lois. Point n'est besoin d'évoquer aucune autre âme végétative, ni sensitive, ni aucun autre principe de mouvement et de vie que son sang et ses esprits agités par la chaleur du feu qui brûle continuellement dans son cœur et qui n'est point d'autre nature que tous les feux qui sont dans les corps inanimés. Du moment que l'art est un imitateur de la nature et que les hommes peuvent fabriquer des automates variés dans lesquels, sans aucune pensée, se trouve le mouvement, il semble conforme à la raison que la nature produise aussi ces automates, mais qu'il l'emporte de beaucoup sur les produits de l'art, à savoir toutes les bêtes. S'il y avait de telles machines qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes. Le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles ou d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien, ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Il est impossible qu'il y ait d'organes assez divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie de même façon que notre raison nous fait agir. Descartes n'aurait pu anticiper qu'il y aurait un jour des machines qui parlent, qui jouent aux échecs et qui prédisent le temps. Les neurosciences contemporaines, plus cartésiennes que Descartes lui-même, ne doutent plus que l'ensemble de notre vie mentale, aussi bien notre raison que nos passions, puisse un jour être modélisé par des mécanismes complexes de synapses, d'hormones et de neurotransmetteurs. Mais alors, sommes-nous seulement le jouet de nos neurones? Même si toutes nos pensées et nos émotions s'apparentent à un calcul cérébral, cela ne fait pas de nous de simples mécaniques irresponsables. Notre culture, nos expériences, nos systèmes de valeurs transforment nos circuits cérébraux. Notre néocortex nous donne le choix. Allons-nous obéir à nos pulsions ou les combattre? Mieux comprendre notre nature d'homme neuronal, en discerner les lois, ne nous donne-t-il pas un plus grand pouvoir sur nos émotions?
et d'elle seule que dépend tout le bien et le mal de cette vie. L'âme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. La sagesse est principalement utile en ce point qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les maux qu'elle cause sont fort supportables et même qu'on tire de la joie de tous.